Alright, quickly before we get started, I'm gonna just give an update on this update. And I noticed yesterday after exporting that there was a bug with merge, where all the merge layers basically were exporting weird. So that's been fixed. It was just like, it was a silly thing that I forgot, but it should be fine now. So, now for real, today I think is the day that everything should be good to go, I hope, on this version. At least as good as it's gonna be for now, and good enough for release. Fingers crossed. So let me try to do this profile today. And if you weren't here yesterday, the changes are basically that the knobs have been improved, so that I don't know if you can see my hand, but when you click on the knob, it will jump to that location, where before you would have to click and drag to jump to a location, like this kind of a thing, but now you can just click if you want to. And also the detection of if you click in the middle, you get this menu instead, and this detection has been improved also, so that it works better. Before it would fire off the pop-up menu sometimes when you were clicking on this on the bar, and that was kind of confusing. So that's been fixed. And the only reason I caught that is because somebody was on the Discord and basically saying how the knobs, like, they didn't like the knobs, and I was like, oh wait, but it's not really working properly. So I kind of went over it again and redid the knob a little bit and just polished it, and then it's working better. So I'm glad that you guys care enough to give feedback like that on the Discord. And I mean, yes, it's complaining, but it's good complaining, because that's what lets me know when something needs to be changed, especially if I hear it from a bunch of people. Then I know for sure it's time to change the way the thing works. And I know the knobs are a tiny bit controversial because people really like sliders, and I do too. I really love sliders. That's why there's so many sliders everywhere. But we're getting to the point now where we're getting too big for sliders. There's too many things. So I think if these three things were sliders, it wouldn't even fit. So we gotta adapt, gotta like figure out new ways to do things. And I think the knobs are pretty good. They don't even really feel like a compromise to me anymore. I'm pretty comfortable using them. So I think once people get used to it, they'll be pretty happy with it, I hope. Oh, there we go. Hung Chao says that they want sliders. But yeah, it will probably eventually happen, but the problem is each new slider, it makes this whole control area grow bigger and bigger, like imagine 3 extra sliders like these stacked on top, then there's like no space on the screen for the actual artwork, right? But I think the knobs are really good. It's just that I need to find a better way to teach new users how to use it, because it's not, you don't actually click on the knob directly. It's more like you click on the knob and drag out.
and then you get a very, very sensitive control over the knob. So you see how my pen, I mean, it's hard to see, but basically you what the hell? You start in the middle and you drag out, and then it follows it points to wherever your pen is pointing. So it's very, very accurate, and also it's exponential, so the smaller sizes are more accurate, and you see like going from 1 pixel to 2 pixels is a pretty big chunk, so it's very easy to pick those smaller sizes. Anyway, it's a process, guys. It's a process. But yeah, I'll probably add it back in at some point. But I gotta get this thing out the door. It needs to be on the App Store as soon as possible, so that it can be ready. I just want people to use it. The new version. I'm really excited about it. This version, I think, feels a lot more refined than the original Heavy Paint. Let me do a little drawing. I feel like this is... Oh yeah, the other thing that's been improved a lot lately is stroke performance. So this is especially noticeable if you're one of those people that draws really fast, like a machine gun type of a sketcher, or if you like to do hatching and stuff like that. It's a lot faster with hatching or super fast drawing. Because before it would like lag a little bit in between each stroke, but now it doesn't do that anymore. Which took me forever to figure out. I've been trying to fix that like for ages. But it's slowly coming together. I'm kind of a slowpoke, guys. I'm the turtle in the race, for sure. Pretty dark down here. It's nice maroon, purplish.
So yeah, those were the main things that were worrying me with this version, and they've all pretty much been fixed. So I think we're ready to go very soon. I'm just like, we're just doing little kinks, fixing little kinks here and there, but everything is there. It's all ready to go. I think this version can probably go out and be fine, even if it does have a couple little bugs here and there. I have no idea why I'm awake so early today. I had a dream that I was on like a 5-hour flight, and then we got off the bus, or we went onto a bus and went to some place, and then like everybody had to poop really bad, and none of the bathrooms were all the bathroom stalls were closed. I was like, come on, man, open the stalls. Or the guy that was in the bathroom was like, please open the stalls, we're all gonna crap our pants. And then he was like, okay. But they were all standing toilets for some reason. So I was like in the middle of squatting and pooping, and then I woke up, and then I was like, okay, I need to go stream right now. Must be excited about this new version here. I don't know. What is that? Sometimes those dreams are so realistic, and I don't know. Like, I could have sworn that I crapped all over the place, but it didn't happen in real life, you know? So it's so visceral. You guys know what I'm talking about. What about vertical sliders for size and color jitter on the left or right side?
I don't know about that because I feel like the like, well, I don't want anything on the side that's under your palm, definitely, because that's gonna get in the way, or you might accidentally touch it with your hand. But if we put the sliders on the right side here where the layers are, then I don't know, it makes the layers double thickness then. I actually did have the size and the rotation, like these three knobs, I had them on the side in the original version of the program, but I also didn't like jumping around too much. I don't know. I like that all the controls are sort of in one spot and you can move them around, and yeah. I did experiment with controls on the side. I don't know why I just didn't stick with it. Or I thought this was more comfortable. I'm French? No. No, no, no. No, no, no. I am Chinese and American. And a tiny bit Jamaican too. And a tiny bit Japanese. A little bit of everything. Oops, forgot to change the camera. The reason this tool looks darker than the chisel is because we're using an old painting as a texture. We're using one of the Bato to Garzapov studies as a brush texture, which maybe some of you guys haven't played with this yet, but you can get any old painting and turn it into a brush by... See, we got a brush here. You can make it, it's on randomize right now, but let me turn off random and then you can see the actual painting there. And so you can make little patterns if you wanted. Like, you know, we could turn this into a brush texture. We could and you can also have color in your brush textures. So this may look a little silly probably. But let's say this is some texture that we want. And if you have a lot of color, it's okay because you can control the saturation of the texture too. So if we go here, save, I'll just call it A. Okay, and we're gonna go back, skip the load, and then here, let's add a texture here with the little, this plus button. Oh, fuck. That's not what I wanted to do. Click on the plus button, and then I want A, which is the thing that we just made, and there it is.
we got a new brush. Cool, right? And like I said, we can control. Here, let's make the size up to 100% and the scale up to 100. And you can do something like, you know, if we want the texture to be really high repeat, so see how it's like repeating 3 times now? Or we can tell it to be less than the whole texture, like 20%. And it's gonna only show like 20% of the texture. And you can say the saturation of the texture, let's bring it way down low. So then it's like mostly white, but it has a little bit of slight color variation in there. Let me try to go back up a little bit. You can see more color variation. Maybe I can do the background with our cool texture. Gray, this is first generation iPad Pro. Mon says, does the OC version and iPad version operate the same? Well, right now they're different, but they will be the same soon, because like this is the beta version, which is the same as the desktop version, and this version will be finished soon, and then you'll see it on the App Store. And as far as purchasing, unfortunately it's kind of a issue with app stores like Google Store and Apple Store and any store. Basically, they only allow you to use their own payment system, so there's no real way to share an account between like all different platforms that way on different app stores, because it's against the store rules. They'll like they'll basically remove your program if you use outside forms of payment. Like if you've been following the Epic Games versus Apple lawsuit, like that's basically what's happening. Is Epic Games is like, hey, we want to process payments our own way, and Apple's like, no, you have to use our payments processing so we can get the 30% cut, which is what Apple takes. So it's kind of a mess. And unfortunately, you can't like share an account. The only things that can share accounts are things like Netflix, I guess, where it's more of a service-based account. But for a regular program or a game or something like that, you can't share. But I mean, who knows if Epic Games wins that lawsuit and they're allowed to use their own payment, then maybe someday we'll be able to have like cross-platform accounts like that. That would be really nice, because then it'd just be a lot simpler. So anyway, that's a long way to say no. You can't the iPad and the desktop version doesn't work the same, but the desktop version you can use on Mac, Linux, or Windows, and that license transfers, because yeah, desktops can, like, desktop doesn't care where the license comes from. So
Yeah, but to be honest though, I'm glad that somebody is like complaining about the way App Store handles business, because it's kind of ridiculous, right? Like 30%. They take 30% of everything on the entire App Store, no matter what. So they recently lowered it down to 15%, which I think is more reasonable. Because they're not doing anything. They're just like collecting or leeching, basically. And then Google recently also switched to 15%. So that's great. Thank you, Epic Games, for stirring up some shit for because the little guys can't really say anything to Apple, right? At least Epic Games said something. And I also like how Epic Games is always like trying to support open source projects too, like Blender and Godot Engine and all these cool projects. And they keep doing this thing where they buy existing companies and make them better, which is so weird, right? Because usually when a company buys another company, they'll just either drive it into the ground and make it disappear because they don't want the competition, or they'll start meddling with it and it'll end up getting all mediocre, right? But what Epic Games seems to be doing is the opposite. They buy the thing, then they will probably integrate it into an Unreal Engine, which is the Epic Games main product, I guess, and make it free. So what do? They bought ArtStation, the website, and they made the teaching free for 1 year. They bought Quixel Megascans, and they made that free on Unreal Engine. They keep making all these things free, which is good, I guess, for because I guess their whole business model is they want as many people making games as possible using their engine, which is also free. So they want to make it like as easy as possible. So they're just trying to make all the education free, making the engine itself is free, which I think they were one of the first ones to do that. Well, no, Unity was free for a long time too. But they figure it makes more sense for them to just make everything free and as available as possible, because if one person makes a game that's like a super hit like Fortnite, then they're gonna make back all their money like instantly. Because I think the way it works is like if you make more than $1 million or whatever, then you have to pay a percentage for Epic Games, something like that. Which I think is a pretty smart way to go. And the other benefit is that a lot of people that wouldn't be able to access these tools are able to access it in the meantime. So I mean, it's definitely good for you know, consumers, because that stuff is, you know, that stuff takes them years and years and years to develop, and if they were to charge for it, it would be super expensive, you know.
Like, and I know like we all complain about Photoshop now, the subscription. Well, everything has a subscription model now, right? But if you remember back in the day when Photoshop was like $800 to buy, basically nobody could afford that, right? I mean, especially not a kid or a student. No student would ever be able to have like a legitimate copy of Photoshop, so everyone just pirated it. Um, yeah, I'm not saying subscriptions are better or anything. It's just that if they were going to charge the actual cost or the value of the program, it would be like, yeah, $800, which is tough to swallow as well. And that's sort of a thing that I'm trying to figure out too. Well, I mean, for now, I just charge a set amount for heavy paint, but if I think about the amount of time I've put into it, which is like 2.5 years or so, right? At my normal salary, it would be it would be very expensive. But you can't charge like a lot of money for an art program because people are just used to not really paying much for art programs. So that's just how it is. But it's okay. I'd rather more people to be able to use it than to charge more. And I think that's fine. I like this scraggly brush though. It feels very organic, I think. Are there students that don't pirate Adobe products now? Oh, I don't know. I don't know how it works now, but at least a student could theoretically afford like $20 a month, I guess, if you're going to college and you're spending like thousands and thousands of dollars every month, right? So it's easier for a student to legitimately get their hands on a program than it was before. Is my point. But yeah, but it's pretty annoying though. Gotta say, the subscription everything thing is crazy. Hello, Gigi. If I purchase Heavy Paint in the iOS beta version, will it carry over to the full version? Well, if you try to purchase in the beta, it won't charge you. So what's going to happen is it will unlock it. It will not charge you, and I don't think it will count as a purchase on the App Store version. So you'll have to purchase again. But yeah, any beta purchase is like is basically free on beta. So either way, you will not be charged twice if that's what you're worried about. You'll only be charged on the App Store version, I guess.
Yeah, I wish that the beta, the way betas work is so confusing. But whatever. It's fine. This beta will be over soon, I think. But if you guys are, if anyone in here is using the regular version of HEAVYPAINT right now and you haven't saved your paintings, please do that before you update, because yeah, just save your paintings before you update, because when you update, sometimes it might like delete stuff, or things might not work. So just make sure you save everything onto a computer or somewhere else other than the iPad is important, because if you ever uninstall an app on iPad, it deletes all the data associated with it, and that's just the way Apple works. Again, another genius Apple decision to delete everything. So it's very dangerous to just keep your work on the iPad, and this goes for any app. So if you're using any art apps on iPad, just make sure you're saving your work somewhere else. That's not the iPad. How long does it usually take to draw an animation background? Well, I've worked on things that took like weeks to draw, and some things take a couple days to draw. Depends. And different people will have different answers for you. I think weeks, having a couple weeks to design something is sort of a luxury in animation, especially for TV. For movies, you might have more time to just explore and
try different things. Any news on updates for Android?
Yeah, sorry, man. I haven't got around to it. I've been just fixing stuff like nonstop. It's gonna happen eventually. It's probably gonna be like next month sometime. But yeah. In the meantime, you can play with the desktop version just to get used to it if you want. Is magenta, purple, blue your favorite color arrangement? It is really nice though, right? I like it. I mean, I'm not like consciously trying to pick these colors, but maybe I do subconsciously keep going to it. Ooh. I think my portraits are getting worse. I'm going backwards now. It's okay though. I'm not afraid of some ugly painting. I'm fine with doing ugly paintings. I need to get these lines nicer, like there's this nice line on the cheek going into the eye. It sort of looks like an S curve. I need to get a better angle on this.
Hey Julian. I haven't heard this guy. I just found this picture. Maybe we can listen to it. Let's listen to this guy. Oxmo. It's a cool name. Can you guys hear? Du lapin qui se prenait pour un lion et qui, après son arnaque, pensait prendre l'avion. Hey, chérie, ce soir je rentre avec 2 billets d'avion. Prépare bagages et champagne, on part pour les Caraïbes. Si Yuri préférait quitter sa passion, voici les points clés de ma narration. Il attendit qu'elle soit sous la douche pour aller aux toilettes où était dissimulée cette mallette. Descendons voir ce que le frérot propose. Un alibi tout droit sorti d'un cerveau de guimauve. Une soirée entre potes, loin des entrepôts. Yuri chipote, mais bon, il était trop tôt. On sait qui des deux eut la mauvaise idée, passer au lipopette pour quelques verres à vider. Mais quand on suit un plan, il faut s'y tenir. Y a toujours un hic pour s'en souvenir. Toujours un hic pour s'en souvenir. Ce type s'était pris pour un félin. Il avait assez mais en voulait plus. Ne course pas le lapin. Aujourd'hui les chasseurs remplissent ton chargeur avant la roulette russe. Ce type s'était pris pour un félin. Il avait assez mais en voulait plus. Ne course pas le lapin. Aujourd'hui les chasseurs remplissent ton chargeur avant la roulette russe. Acido, pas de film, mélanger des cartes sur un tapis vert. Whisky plein le verre, j'ai un salaire à perdre, lança-t-il. Que les chanceux se dépêchent, l'argent c'est volatile. Évidemment le frère voulut retenir Yuri. Mais peut-on empêcher un scorpion de mourir? Yuri ne put résister à son fils. La première mise fut de 800 billets. Il gagna le double au lieu de tailler la vermine remise 3 fois. Alright, let's try opera Puccino. It's funny. Puccino. Je vous le dis, je n'ai plus d'amour dans le cœur. Aujourd'hui, seule la colère emplit mon cœur. Et je veux que vous partagiez ma colère. Et je suis accablé. Et je veux que vous soyez tous accablés. Oui, oui, oui. Félicite la légende vivante du rap géant Jean-Jean BMC. Je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mêle pas ta femme aux proches, femelle ou homme, car les femmes c'est jalousie énorme, les hommes suivent leurs hormones. Comme un sportif au saut à la perche, qui après son show chute, sans tapis qui amortisse. Tu te sens ainsi quand ta fille et ton sexe a un mauvaise fille, qui file avec le mauvais type de toute façon. L'amour, un sentiment sorti des égouts. Dans ma vie, les filles changent de nom mais avec toutes le même. Et y'a les potes qui
semble solide, en fait tremble près d'un beau cul, te mettre merde la corde au cou, puis secrètement se taise. Regrette, j'ai eu droit à ce traitement quand ils baissent, ils pensent jamais à ce qu'ils aiment vraiment. Crois-tu que je blague en clamant que ce qui fait ou défait un homme en amour, ce sont ses amis, ses bonnes femmes et ses ennemis? Je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Je vois l'avenir comme un type myope qui la nuit porte des Ray-Ban, surpassé d'un masque de Zorro dessus, parce que le plus que subtil j'ai su t'es noir, t'as beau suer plus que les autres, les hommes veulent t'écraser. Suite, je suis la race la plus haïe du monde, ça fout les jetons. J'ai le monde entier plus les frères qui veulent que je tombe. Les FN veulent me nuire, de mes promesses c'est juste qu'aux choses de peine. Merde, mais d'où est-ce qu'il me connaît? Au bord du gouffre comme dans les films, voir un peu de main se pousser pour te secourir, toujours debout en frimé. Crois-tu que je suis né comme ça, tout a un prix, même ma haine mesure la tienne une puce, la mienne baleine. Ou compare, toi Lilliput, moi Gulliver. Ou toi et tes potes, le reste du monde. Moi je suis le time bomb, je suis Oxmo, l'homme de la situation. Mes solutions fluctuent, trou duc, mon flot te tue. Mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. Mes règles de vie, je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. I think the face, let's see. I think it's lining up here. I think the drawing is wrong. Black Mafia. Minchia, ma che cazzo raccontano questi negri? Oh, hanno troppo guardato la TV quest'anno? Sì. Invece di andare al cinema dovrebbero stare a casa a seguire le informazioni, così capiranno che cazzo è la mafia. Oh, vero? E poi scusate un attimo, scusate, chissà cosa vuol dire cosa nostra? Cosa vuol dire? La cosa nostra, non quella di tutti, ancora meno quella dei negri, oh, vero? E poi io non lo so, sei nero, vai a fare la tua musica. Balla, gioca a pallacanestro, gioca anche a gol se vuoi, ma lascia le cose serie, la gente è seria, vero Gino? Minchia, chi cazzo è ancora? Aspetta, pronto? Chi è? Ehi Puccino, come sta padrone? Senta, non si preoccupi, faccio di tutto per recuperare la settimana prossima, solamente una piccola settimanina, si fidi. Ok, 48 ore ce l'avrà. Come 24? Ma 24 ore domani. Ok, te lo do domani. E poi se non te lo do domani, vaffanculo. Alright, I'm going to duplicate this because I think the mouth is too low here. Move the mouth up a little bit and then erase. So one way to do this
guys, if you trying to, oh fuck, if you're trying to duplicate something, is you can erase the whole thing. Here, let's just erase the entire thing. And then we can unerase only the part we need, which is like the mouth. Right here. Oh shit. Never mind, don't do that. Does not work how I planned it. Alright, I'm just gonna erase the parts I don't need. Tu sais ce que je peux te faire, Black Mafia, tu sais quoi pas me faire. Devant chez moi sont postés deux hommes au fort torse, forcément nocif, porte de Borsalino. J'arrive par derrière en égorgeant il purge, l'autre avant de mourir à son tour donne Tonimo. On dit par ci, par là qui pourrait piéger mon Garci, l'archifiste de pute, l'artificiel Tony. Le contrat est sur moi, Pucci faut que je m'organise, faire flipper la firme qu'elle balise. Quand je verbalise, par son visite c'est Tonimos. Forte surprise, ma porte close, ma flow l'explose. À ma gauche miaule un Merco, 5 OOSL, c'est celle de Théonie Mos. Vroom, je suis comme une star par une suceuse avec ma Lexus. Négus du crime, de la Dream Team des Hitmen. Je suis caché dans le sapin, devant chez lui la nuit tombe. 10 rue Prizzi, ici habite Tonimos. Les chiens sont d'aïs. Okay, I'm gonna merge this in. Is that the last? Oh, well. Actually, it's also smaller. Par la vitre, il pleut, c'est la pleine lune. L'imbécile pionce, je remonte le combiné de souilleux. Ils sont pas douillets, saisis mon big si je dois buter, tuer, pour flic, si je dois tirer, flinguer, pour ma clique, il faut choisir entre toi et moi. Tu sais ce que je peux le faire, Black Mafia, tu sais quoi pas si faire. Je dois buter, tuer, pour fric, si je dois tirer, flinguer. Pour ma clique, il faut choisir entre toi et moi. Tu sais ce que je peux te faire, Black Mafia, tu sais quoi pas me faire. Content quand je remonte, la pente tombe. On va me régler mon compte comme ma tombstone. I think that's better. Parce que tout à l'heure j'avais du mal à marcher. J'entends quelqu'un rire. Est-ce toi Tony? Non, 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 non. Il me dit c'est pire quand je demande. T'es qui, t'es qui, t'es qui? On me répond, laisse béton, c'est moi le postino Biniki. Un Uzi, chargé dans la bouche pendant qu'un Uzi. mon crâne avec une matraque, un fusil. Un pompe braqué sous la nuque, tout ça, une bande sur les yeux en route vers la planque. Dans la salle de torture, c'est torture, dit. Tout c'est fini, Chino, never die. Que je connais si peu nier. Trop longtemps resté la main tendue à mendier le bien. Vu que leur seul souhait est que tu squattes la tête, on te jette en BEP quand tu souhaites faire une fac de lettres. Bizarre comme les diplômes se ressemblent dans le ghetto. Bonhomme, t'as le crâne calciné par le bedeau. Ou quoi, dans quel camp tu veux être hein? Avec ceux qui entraînent sans dette ou ceux qui disent du cognac dans une Bugatti. C'est plus un mystère, les stars ici sont ceux qui visent bien. Je te parle pas des tubes, mais de toi connard. Si ton avenir est un livre, hommage pour l'encyclopédie que c'est. Les dernières pages sur les cages d'escalier. Et comme dans le hall, faut que tu parles. On calcule la valeur qui saute à l'œil, celui qui a le plus de sable. Mais en vrai, on n'a pas de cash et peu de gens le savent. Car c'est l'illusion dans le même camp. Et c'est chacun son camp. Chacun son camp, chacun son camp. La vie c'est
Chacun son camp, chacun son camp, chacun son camp. Dis-moi que c'est faux, c'est chacun son camp, chacun ses camps. Hein? Vas-y, dis-moi que c'est pas chacun son camp, chacun son camp. Tu vas voir que j'ai voulu, mais c'est Try to sponge a little bit. Les Romains se divisent en continents, qui se divisent en pays, se divisent en nombre d'hommes, se divisent en camps. Définir son camp, une réponse au conflit. Maintenant tu connais la limite à pas franchir pour pas comprendre. Trop de conflits sont une question de camp. Et quand est-ce que tu te casses, tu crois que j'ai choisi de te prendre? Difficile partage à coups de missile là-bas, ici carnage couteau. Pour le haut qui vend mieux le shit. J'ai des amis dans chaque race. Ça n'empêche pas les Renois et les rebeux de se patater pour un terrain de foot. À ce niveau-là ça va encore, mais quand y a un mort, bonjour les épisodes d'un feuilleton long comme Côte Ouest. Je me proclame l'élu qui rime au nom des exclus, surpris de subir la vie et de presque plus en pleurer. Je parle pour ceux qui pleurent des larmes rouges, d'avoir pris les armes, prouvant qu'on n'est pas du même cran. Chacun son camp, chacun son camp, chacun son camp. La vie c'est chacun son camp, chacun son camp, chacun son camp. Dis-moi que c'est faux. Vas-y, dis-moi que c'est pas chacun son camp, chacun son camp. Tu vas voir que j'ai voulu, mais c'est chacun son camp. La couleur de peau n'est qu'une raison pour haïr un homme. On marque mon omission des autres gosses chrome. Il n'y a que l'argent qui efface les différences, tout le monde le sait, c'est con mais c'est vrai. De Times Square à Pont de Sèvres, les couples mixtes connaissent mon speech. Ou quand se marier devient le même rime que Martin Luther King. On veut pas d'elle ici, c'est pas du même pays. Sois pas d'ail, Adélaïde, ta famille agit aussi. News from Craig Mullins. No, he's quiet now. I don't know. He's out there somewhere doing his thing. Car c'est chacun son camp qu'on se dit. C'est comme ça que c'est jamais dit quand on bloque des accès. Alors, est-ce que t'aimes mon rap? Aime mon rap. Sinon, choisis ton camp et ne te trompe pas. Ouais, mec, je suis peut-être pas dans le bon camp, mais je suis plus sûr que toi, mec. Mec, si tu t'es trompé, t'es quel mec? Moi, c'est Oxmo. Toi, je n'ai rien à foutre. Hey, Michael. Moi, j'ai grandi dans le 19. Mon clan, c'est un bon black mafia pour les ignares. Yeah, it's gonna be, well, I mean, you can try it now if you want. It's out, the beta version is out now. It's, if you want to check it out, it's on the Discord. So, yeah, guys, in the description, in the video description, there's Discord, and in the announcements channel, the iOS beta link is there, if you want to try it. But again, disclaimer, please save all your paintings if you're going to try the beta. I still feel like the drawing is a little bit weird here. Okay. I'm going to stop using sponge. I think it's not doing it for me. That's good. Parce que t'as vu des gueules dans ta vie, tu dis t'as du vécu. Mes mots te perdent son âme tant ils sont aigus. Tu me fais flipper comme un. But yeah, I like this. I like his sound. It's nice. I like listening to music that I can't understand, actually, especially for work, because then I don't really have to think about the words or anything. It just sounds, you know, more abstract. Yeah, I really like listening to music I can't understand. I kind of didn't have a choice though, because when I grew up in Miami, like, there would always be house parties and stuff, and they'd always play, like, you know, Cuban music. I had no idea what what it was, but it was always very loud, like Celia Cruz or somebody, and it would go very late, and it would be like a birthday party for a little, like a baby or something.
sujet. Ça me fait flipper moi-même, flipper comme un j'en perds mes mots, permets-moi de te dire. Tu me fais flipper comme Time Bomb au Mike. Black millionnaire en bas de survêt, chaussettes Nike. Je mélange tes cauchemars et le rêve brisé. Heure noire, crie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange mes cauchemars et le rêve brisé. Heure noire, crie ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars. I like this really sharp shadow here. Je mélange tes cauchemars et mes rêves brisés. Heure noire, crie ma mère ou à mourir. Maybe I'll try to make this more precise. Comme un père immigré qui se demande s'il a vraiment tout fait pour ses gosses. Mais reste sans réponse. Tu me fais flipper comme l'exorciste. Sauf que là il s'agit de tes faux cheveux et de leur prix exorbitant. Tu me fais flipper comme ces femmes qui se disent pleines d'amour pour leur mec mais couchent avec tout ce qui bouge. Ou comme mes potes perdus dans la tête. Comme des boy scouts sans boussole qui se bousculent au fond du gouffre. Maintenant je flippe pour la simple raison que tout ce que j'ai cité avant ici rien que c'en est effrayant. Ou quand le rêve brisé du vieux devient le pire cauchemar du jeune rêveur. It's the eye and the lips. Let me see. Yeah, the eye definitely is weird. The lips. I can't see what it is with the lips. Alright, let's try to fix the eye a little bit. Let's see, the top angle is pretty steep. I didn't get that properly. And then down here. I draw these things too mechanical. He looks crispy or something. It's not right. One day I'll get this. Sometimes it's easier to just start over, maybe.
How would we paint him without an eye? If it was just like his eye was just a flesh pad or something. Let's try that first, and then maybe we can add the eye later. Mon Bouygues sonne, le boss, nouvelle mission. Comme toujours, c'est le top secret d'obsession. Donc je mets mon survêt white et tous ces gadgets, la blanche casquette de mon pote Bacardi Mike, ma smoke mobile avec mes fausses locks. Direction le lieu du crime, des filles prennent en photo. J'arrive dans la boîte de nuit lointaine, plein de pointeurs qui font coin, pas fort au moins dans l'heure. Ici les jupes sont tellement courtes qu'elles sont hautes. Et souvent on lève les mains en criant oh. Bon, faut que je trouve la bombe avant qu'elle pète. Le boss va se fâcher sa phrase 7. That looks weird. Nous savons tous qu'il y a un temps pour tout. Donc je prends ma pause, Nelly m'approche et me dit je suis ta chance, ton billet bingo, vas-y frotte-moi smoke. Donc je la frotte et découvre que c'est pas le gros lot. Pendant ce temps mon bionique œil gauche grille les terreaux. Risque, j'essuie de l'œil sans trop risquer. Ma vie je grille leur secret quand ils s'arrêtent près du bac à disque. Les miss de mes ennemis me kiffent. Déchire ma chemise, sniff mon temps, c'est ma belle. Le nom c'est OXMO, classé X tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X tel les mains, élément top secret. Je suis posté devant le bac à disque, j'enlève les disques, qui analyse la bombe comme ton compte par un gars de fisc. Mission désamorcer le truc, je pouffe, pour trouver le bon bouton quand je le touche. À mon avis j'ai réussi, même si c'est faux, je m'en fous, je m'en vais. Je prends mon feston et je m'en vais. Au moment où je taille, high mes épaules, mon dos. Hop là, cascade comme Jean-Paul Belmondo. Ils sont gros et trop fâchés. Y'en a un tas d'assassins qui l'ont cassé un jouet qui tue en masse. Donc débute le combat de pompe. 3 tractions, 5 capos. Et j'entre en action. 360 les bras écartés, les 5 éclatés. Avec de crâne, je fais casse noisette. Pendant que mon pied droit frappe trop fois comme dans les films chinois. Ce type au sol, je rigole pas, j'en prends un, j'essuie le sol. On décolle et atterrit sur cette grande côte. Il me reste 40 secondes, moi le combat. Mieux que James Bond, soit 30 secondes pour que la bombe saute. Je suis John Smoke, faut que je stoppe tout. Mission spéciale, ma client, Renoir choix de bas. Le nom c'est OXMO, classé X tel les mains, élément top secret. Filtrum? What is the filtrum? I don't know anything about filtrums. The nose seems a little weird too, right? I think the nose is weird. I think the nose is weird. Is filtrum a nose thing? Nose and mouth. Oh, okay. This little corner thing. J'ai entendu dire, j'ai été cool car on m'aurait vu sourire. Reste ici et rectifions le tir. J'étais de ces jeunes qui à 5 piges couraient la mort vonnée. Tellement de bruit que les voisins préféraient le nouveau hôtel. 8 piges, nous héros à la télé, ok, mais les grands la testent d'abord car c'est eux qui avaient le monopole. En go, en gova, jamais dans le pro m'attaquer dans le wagon. Mais I think the nose is a little bit bigger. He doesn't have a giant nose though. 12 ans, l'âge des premiers vols, 16 l'âge du premier shit. Le pelage coûte cher, nos chaînes coûtaient souvent le SMIC. J'ai fait du cash avant de rapper. Something about it feels weird. I think the angle maybe. It's more steep. Quand t'es dans la cité et tout, tu traînes dans le hall, les gens ils te voient avec les sables puis ils se disent ah ça marche bien pour lui, hein. Ça marche bien peinard, hein, les jeunes avec des voitures et tout. Ils savent pas que c'est tout ce qu'on a pour nous représenter. Ça ils le savent pas ça. Ils croient que c'est peinard et tout. Parce qu'ils viennent même pas chez nous, hein. Ils savent pas qu'on est plein entassés dans les chambres et tout. Peu de gens savent ça, hein. Même si on est 15 000 dans le hall à fumer, boire et pour oublier notre galère, on est 15 000, mais en fait on est tout seul, mec. Et ça, peu de gens savent parce que garde pour soi. Moi je peux te dire, moi, tu sais de quoi je te parle. Hein. Puis à l'école, hein.
ça c'est un PEP, moi. That PEP. feels weird. Je crois que tu vas faire quoi avec un PEP? Damn it. Et combien de millionnaires en PEP? Hein? Moi, aujourd'hui, tu vas voir la conseillère d'orientation, elle sort, ouais. Moi, j'ai un bon plan pour vous. Faites un PEP chaussures. Il fait, moi, les gens, ils m'ont attendu pour marcher, moi. Hein? A little bit better. PEP chaussures. Oh man. Alors, un PEP Sometimes I get lucky with the drawings, and sometimes it's just like a struggle the whole time. I think. Chaudronnier, hein? Tu crois que je vais faire quoi avec le chaudron? J'en ai s'imagine les cités, c'est un mec avec des casquettes sur la tête, des baskets et il rappe toute la journée. Hein? Moi je viens de Paris. Hein? Je viens de Paris. Je suis arrivé dans le 19, ma thèse, j'avais 5 piges, j'en ai 23 mec. Tu vois? Et je peux te dire que ce que tu vis, c'est beaucoup. Hein? Parce que des gens qui ont été tués, des gens qui tombent dans la drogue, des gens avec qui ont grandi, des amis qui deviennent fous, ça fait beaucoup quand même. Et ça, peu de gens savent. Hein? On parle de violence et tout, quand il y a un mec qui se fait planter et tout, la violence revient et tout. Comme elle si elle était partie, mais elle est partie où la violence? It's hein? steeper. Tu sais que 2 jeunes sont 3 à un gun dans les cités. It's this angle of the top 1 sur 10, alors je dirais of the 1 sur eyelid 6 a un fusil à pompe. is Et ça, peu de gens savent. steeper. Parce que les journaux, ils s'en gardent bien de le dire parce que ça fout dans la panique. Hein? Moi, je peux le dire, je sais de quoi je te parle. Hein? Les gens qui sont fait braquer et tout. Tu vois que j'ai appris ça, tout ça comment, moi? Hein? T'arrives et tout. Moi, je peux te dire, hein, t'arrives avec ta chatte et tout, ouais. Ils ont la vie facile. La vie dans les banlieues, c'est pas si dur et tout. Hein? Moi, je te dis, viens voir comment ça se passe avant de parler. Viens voir. Quand tu sais qu'à 18 piges, il y a au moins tous les jeunes, ils ont vécu une fusillade. Okay, this line is horizontal. That's Hein? Et puis quand t'as une embrouille, horizontal, je peux huh? te dire que Right. c'est pas les keufs qu'on va chercher. On s'embrouille entre nous, mais c'est pas les keufs qu'on va chercher. On va chercher les potes à côté. Et on There va we se go. mettre sur les autres. C'est comme ça. That's what we needed. Ça, peu de gens savent, mec. Peu de gens savent. Les gens ne s'aiment plus, tu me feras pas croire ça. On voit les âmes sous noires si chaque fois ça foire. Car au fond tu cherches quelque chose. Les filles, les poches, c'est du lest et de fric. Baiser avec le peste, tu penses celle pour I think this lesquelles is tous les potes se better. frottent. Étrange comme les potes changent quand tu coupes du flou. Bande sur ta fouf tout en demandant comment tu vas. Je pense qu'avec le flou, tu changes que de soucis, tous veulent le nier. Mais les amis devant la monnaie deviennent des animaux. La famille, un jeu de qui strike à chaque shoot. Suffit d'une bille de 5 lettres, ouais, une VIE. La jalousie soigne sur le front de ceux qui sont les moins loin de toi. Mais même censé avoir le cran de prendre soin de Is toi, it? tu vois. I gotta zoom out to see. Incliné par sa mère. Is it better? Ugh, god damn it. Les frères grandissent. La plaie reste ouverte et pleine de haine. Les liens se pourrissent et se poursuivent jusqu'aux enfants. Depuis la nuit des temps, tant de chance donne la mort ici à Kingston. Ooh. Ils veulent être qui je suis, peut-être ce que j'ai. Même mon insuccès, mec, c'est amour et jalousie. What the hell? J'arrive pas à le vivre. Pourtant mon cerveau à niveau, ils veulent priver de ma vie. Amour et jalousie. Noir et noir. That's definitely weird. Voilà, amour et jalousie. Moi-même j'étais jaloux jadis. Je voulais tout ce que j'avais pas jusqu'à ce que maman dise. Fils, patience, t'arrives. Et la rime, on la voit tous, on veut y arriver. Et ton rêve, et pas le leur surveille, c'est avec qui te suivent. Jusqu'à ce que tu sois trop loin d'eux. Puis coule ton navire, ainsi va la vie. Vu qu'un nanti qui subit sort, jette la faute sur celui qui s'en sort. Son unique but, jouer les justiciers. Ils veulent ce que t'as de valeur, le cœur, pas toujours à leur imposte. That feels more natural, I think, like with the eye further back. But then that means the nose. I think the nose is wrong. That's what was throwing me off. So the nose needs to be like back here, I think. That feels more like a person, like a human being. Yeah. I'll go with that.
Pourtant. Pourtant. Les chiens se bouffent, fichent la paix aux riches, et bien janiche du voisin. Un peuple appauvri-tu, à coup de gris-gris, ainsi Dieu trie. Prends les bons et laisse les maudits entre eux. Tout a l'air d'un complot, j'ai de moins en moins de potes squat. Mon coin en moquant, faussement le mien passé. Je lève mon verre à mes ex-amis, mes futurs ex-amis, ceux qui ne seront jamais trop de fautes commises. J'aurais pu appeler ce rap bonheur ou malheur, rap pays, mais je mélange et tout donne, amour et jalousie. On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin. On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin. On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin. There we go. Now the stuff is fitting together. Oh. See, the problem is I don't really know how faces work. Like, I don't really understand how they fit together. So I'm just guessing most of the time. But I think eventually, if I ever figure this out, I'll be able to just like, I'll be able to look at it, and instead of having to rely just on proportions, I can also rely on like mechanical knowledge or anatomy knowledge, I guess, to help. Yes, anatomy might be useful. I never learned anatomy in school, unfortunately. I wish I did. It's kind of like being illiterate, I guess. C'est la seule raison qui m'aide à me lever le matin. Mon but, prendre le butin, faire bouger les putains. Plus que 24 heures à vivre, tant avant j'en putain. Faut que je meure sur une scène, sûrement. Situation extrême, je t'embrasse, en garde le sourire aux lèvres. J'ai un froissement au cœur, mais faut que j'y aille. Sur moi, on porte des jugements sans remords. Si juré maintenant, je représente jusqu'à ma mort. Dédié pour FF à l'instant même. Cette sensation unique me gêne, mais je vous aime du temps que vous êtes. Sans mon quartier en tête, j'en serais pas là. Alors je la ferme pas, je les vante. Même s'ils sont pas là, plus rien à faire. Il nous reste 24 heures à vivre, rien à foutre. Personne. Tu vas nous suivre si tu veux y arriver. Nos rêves, c'est ce qu'il nous reste à faire. Puis-je frère, puis-je faire d'autres. And there's this little like red soft gradient around the corner of the eye. That's probably too big. Uh-oh. Did I break it? I think I broke it. What the hell did I do? I broke it. No. Let's see. Might have some info here. State changed icon. What? What if I go like this and back it? No. Okay. Not sure what that was. I have to get rid of this.
autosave works at least. Oh wait, that's not Twitter. Yeah, I only know like 2 words. I know putan and kushino, the little sausage, or not sausage, the little salamis. I really yeah, I had 2 French coworkers once, and they were smuggling in little salamis for me from France. Yeah, so damn good. It's like the fattiest, the most fattiest salami ever. Eye just needs differentiation between lash highlights and eyeball specular reflection, and the definition highlight on the lower lid. Lash highlights and the eyeball specular. I don't even see the eyeball. You guys see eyeball? Let's see. This little like secondary lid part maybe needs to be more solid, right? Like that. And then this thing kicks up a little bit. Yeah, I have trouble with these softer features. Maybe with a rake it will feel softer. There's a little slight bump here on the nose. There's a little bit of a gradient up here. Oh, you know what's also very wrong about my eye here is I see now, the eye
the eye has some issues because the bottom lip or the bottom lid is way angled. Actually, the whole thing is angled like this, and I'm totally missing that. Shit. So this line starts from the top corner of this and it goes down here. Yeah, damn it. Okay, I gotta redo this. But at least I know what the problem is now, I think. Oh, okay. Darker. Profiles of faces have always given me a lot of trouble. Like, I've never... It breaks my brain a little bit. For some reason. Les yeux se laissent aller comme une éponge gorgée d'eau. Assise le coude sur la cuisse, la joue sur la paume, une goutte glisse de la joue et tombe sur le sol. Elle subit comme celle qui aime quelqu'un qui ne l'aime plus. Son prochain ex-mec vient et lui dit ne pleure plus. Arbre de vie, mais rimes profondes dans la tristesse sont les racines. Stop tout de suite tous ces chichis. Ton doute sur nous deux poupées nous assassine. Comme ce jour où tu partiras. Des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Okay, now we get the S-curve thing for free because of that fix. Magique l'effet que me font tes streams, de la glace qui fond de ton sein jusqu'à ton. Sans me remercier trop de MC, je transforme en moi le super MC plus mortel qu'un cimetière. Rappelle-toi ce videur m'avait dit fils ton remettre ta veste. Tu rentreras si en août il neige. En allant vers le parking il sûr si j'étais. Leurs yeux s'écartaient, c'était comme si sorcière. Achète ton shit, mon CD, j'aurai ton âme. S'agit du premier rendez-vous, son bisou magique. Ta dernière déroute dans
dans l'or, tout a cristallisé. Le flou rend les pauvres haineux, les fortunés peureux, tous importunés par le choc des deux sphères. La façon dont mon flow fluide rend le ciel bleu. Tes vieux jeunes, tes yeux plus vieux, plus éblouis. J'ai le pouvoir des mots, pouvoir ta meuf nue dans mon lit, pour te faire rire de ta propre mort ou alors écoute mes rimes. God damn it. It still looks so weird. Okay, then the lips. Let me try to adjust the lips a little bit. Well, the angle, just slight angle. Maybe, yeah, maybe my angle's a little bit off. The bottom lip comes a little bit farther. Yeah. And the frenum, is that what it's called? Ooh, actually I like all these little blue artifacts. Probably coming from JPEG or whatever, but looks cool. Or sharpening. I think it's just a sharpening artifact. But I like it. Ainsi j'élance le verbe du bout de mon long nez. Déplie ma cape verte, sans honte, comme un black condé. Allons au château rouge ou au château d'eau, acheter quelques pots de peinture, fond de teint, teinture, pinceau, Picasso. Merci, merci. Et quelques cheveux si beaux et si longs que les gens croiront qu'ils ont poussé sur ta propre tête. Oui, car il me te faut toi de ce soir jusqu'au matin. Allons, ne pleure pas de joie, jolie. Regarde ton mascara, tache mes escarpins. J'aime les femmes, même les pas belles. Sauf quand je ne les aime pas, ce que je cite en acapella. Ainsi je me tue, car mon talent m'étouffe. Ainsi du final je ponctue ma tirade avant que l'on me la pirate. Okay. Et c'est OX, aka Love, pauvre cache-faux. 3 couplets pour embaucher, cache ta go. Tes potes, ta caisse, tes sacs, on te laisse les gosses pour week-end, on va à Puerto Rico. On prendra le crâne pour aller manger des frites. Évite ton gars et tout, tralala, des dramas. Coca-Cola, cola, cobra, du black mafioso. Même tes mèches pourries me charment jamais tu n'échapperas à l'opéra. Tu black Pavarotti, black Barry White. Pas de carotte quand je te parle à What Baby. Squat les grands restos sans costard. En billboard, mini tous un Oscar. Pas les conneries sorties qui font volerie. La go qui me fout la go, elle fait cocori. Coli, encore je reste poli. Move your body. Je suis le bus qui restera chaste jusqu'à ce que tes fusques s'effacent. C'est un, c'est fesses, t'es trop sexe. J'existe le droit dessus. T'es ma lady.
bois du bois pour la cheminée minée. Tu m'appelleras Titi, toi mon gros minet. Mon Titi sera ton gros minou. Appelle-moi Cookies, ton pas mytho, pépito, ni choco. Maintenant tu veux me croquer, alors je suis, j'ai trop de style, je suis fait, rime Rockefeller. Je suis pinard minard, en plus, criminal minard. J'ai trop de meufs, j'ai pas besoin de toi. T'es là chaque samedi, ma copine me l'a dit. Normal, elle rêve de moi, tout comme toi demain soir. À croire que tu ne dors jamais, jamais. Faites ta faute, t'es le Freddy Krueger féminin, carte de crédit usée sans prix. Peut-être, mais demain je serai tellement riche que tu m'appelleras Bibi. I think I just need to soften up some of these edges. They're just too crispy. It makes it look very mechanical and sort of unnatural. Here. Personne n'aurait un stylo, mais non, c'est pas pour un numéro de go, c'est pour mon... Merci, salut, ça fait 2 éternités que j'attends mon permis de visite. Paraît que tu pompes, paraît, t'es devenu balèze et barbu. Depuis le temps qu'on s'est pas vu, 24 mardi, j'ai fait une rature, virgule. Moi, toujours gros, mauvais dossier de chez Wet Watcher, ouais, c'est ça qu'ils me disent. Et d'IA, Momo, que son fils marche à 4 pattes plus vite que son merco. Siège, cuir, crème, et y'a tous les potes qui saluent chaque soir. Ton père allume un cierge, pas tout sauf toujours son shit dans la lue. T'as manqué à tes frères à l'enterrement de ta mère. L'arme, sa mère, la mort, le dort pour la haine. Ça se voit que t'es pas ici mon pote, même si je t'écris si peu, tu sais que tu nous manques. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Seul le manque intervient, l'encre coule en vain. Et pas que ça, tu sais de quoi je parle frérot. Je pense à toi même sans mon stylo. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Seul le manque intervient, l'encre coule en vain. Et pas que ça, tu sais de quoi je parle frérot. Je pense à toi même sans mon stylo. J'ai signé un album changé digne, meilleur ma vie j'ignore, mais j'aurais plus de billes. Le petit Georges pousse vite, joue encore les fous, pas dans sa gorge quand il part. Et la remplie d'hier, il chie fier. Ces petits causent même du meurtre, pour d'oseille, pour des petits sans sous mes pleins de jeunes. Je pas tergiverser sur tes actes, je sais ce que c'est que la soif de succès. Être riche comme Elvis Presley, rêver de vite bise et ses excès. Les filles, mais faut vite piger. Les rumeurs courent sur ta date de sortie. Les cons qui ont tes sous craignent ton retour comme une tumeur. Mon téléphone est sur écoute. Les stupes ont convoqué Mars pour un coup de fil passé en août. Je voudrais tout dire. Oh shit, what time is it right now? Virgule, j'ai pas la tête du traître. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Seul le manque intervient. Oh crap, I gotta go soon. You know what? Yeah, I think this is good enough for now. Call it.
Yeah, this was fun. I'm glad we got to listen to some of Oxmo Puccino's music, and got a okay portrait out of it. I still not happy with the drawing totally, but close enough for now. Alright guys, I'll see you next time. Oh, my I don't understand anything, but I like the sound though. It sounds nice. Nice style. Alright. Oh, flatter on the bottom. Oh, right. Actually, that's a. Well, I think we can fix that right now. Yeah, noses are so tricky. Maybe that's better? I think that feels better. Oh. I hope it saved my nose. No. Damn it. Yes.
J'ai peur de la mort, je le sais, je l'ai vu. Épeler mon nom, appeler des amis, jamais je les ai revus. Peur que sans moi, la vie suive son cours, qu'un autre con touche ma thune et que ma fouf change de pine aiguë. Ok. Me copie, mes potes m'oublient qu'à chaque fois que ma mère ouvre les yeux, ses larmes doublées. Ne pas voir son gosse pousser, frotter son dos quand il tousse, toucher d'autres meufs que ta fouf. Si demain le pire arrivait, prends ce texte tel un testament. Pas de bien à partager sauf les sentiments. Nos soucis ne sont pas les mêmes, fistons. Ne mélangeons pas nos pensées, je pense qu'on sera jamais. L'existence, c'est le châtiment. L'amour des proches est d'or. J'ai mouru 1000 fois quand Dieu les rappelait à l'ordre. Profite-en encore tant que t'as le temps. Nos vies se raccourcissent chaque jour. Alright, that's it for me. Oh wait, demonstrate the pressure and distance. Yes, if you go to, here's a pressure, it should, oh, it's not working? Oh, it's over here. If you click on the color circle and say pressure, then it gives you pressure opacity, and then distance is distance opacity, so that's just how far away from the stroke you are. Gives you different opacity. Alright, let's save this. This is Oxmo. Okay. By inspirational artist. Let's see if it came out properly. Oxl? I thought I said Oxmo. What? Wait, and what is that pink thing in there? I think that looks right. Okay. See you guys next time. Have a good day. Bye.